Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have another listing for sale. 9.7 hectares or 97,000 square meters at 300 pesos per square meter near highway located in Barangay Lapas, Bugo City, Cebu, along the river, which is ideal for cattle farming or residential or subdivision development. So pwede siya na guys, or any kinds of farming. So pwede siya. You can plant corn or almost any kind of crops. So dool ra gid siya sa highway guys. Then from Cebu City it's around 2 hours drive from Cebu City, basta wala like traffic. If no traffic, then from New Soon to Open Airport is around 30 minutes drive. So yung ana ra gyud na guys, because Bugo is adjacent of Medellin or less than 30 minutes. So white sand beaches in Medellin, San Remigio, just few minutes drive. Then shopping malls in Bugo, still the same, few minutes drive. So nindot na kay ni guys. Then this is good for land banking also kay. So land banking guys, imo nang paliton ron while barato pa. Daghan gyud na malit yung ana gitawag nag land banking, ilang ning pamalit daan. Then later ilan na pong gipamaligya. Pero taas na ang presyo. Sa una man god, mas barato pa gyud to. Karon medyo ni action na silang taas gyud. Pero diri na napita may barato. Kaya dito dapit sa may City Hall, yan no naman kay dito tag 1,000 to 2,000 ang per square meter. Pero dire boundary man ni paingon sa tabo, adi sa ding boundary yun. Dire na dapit sa may shrine, kanang shrine diha sa Bugo. So dool ra man ni sa highway. So mo nay naka-advantage sa ani nga property guys. Wa kay lingaw, kay kuan sa imong kwarta, paliton sa nimo. Total wa man ni problema, titulado man gyud ni siya. Mga anak nang nagbaligya ni guys, iusa lang pagbaligya. Mga siyam sila kabok, 9 years. So mao nay naka-advantage na gipangtamnag mga saging while still at kanang wa pa nimo gigamit, pwede ra gyud na siya. Then 9 hectares no, sobra na sa land holdings nato nga 5 hectares. Pwede ra na ato ang himuon nga nasa mo barog sa another 4 hectares, 5 hectares, then 4 hectares. Depende na no. Sabot-sabot lang or maghimo ba kag corporation. So daghang mga pamagi. Ingon anak man na. So nagihimo nila sa uban ron kanang one single corporation. Managingon. Pwede ra na guys, mapalit na nimo. Maghimo lang kag single corporation. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. If you have properties for sale, just submit it to us. We'll help you sell your property. So mo ni nga highway no, paingon dito. Okay? Dool sa shrine guys. Thank you.